మా గుడ్ ఈవినింగ్ రా. చూడమ్మా మొన్న ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసిన లాస్ట్ క్లాస్. సో వాట్ వి డిడ్, Oswald theory is over, right? Oswald theory is over. Debye-Hackell-Ansager equation అయిపోయిందా? Debye-Hackell-Ansager equation. Next, Cole-Ross law. Cole-Ross law. Next one is Cole-Ross law. Cole-Ross law. Cole-Ross law. Yeah, good evening ra Satya. Good evening ra Shivashankar. Coming for the Cole-Ross law. Okay na? What is Cole-Ross law? In what aspect it is useful? We can see one by one. If I am going to take a weak electrolyte, what I am taking? A weak electrolyte. This is dilution. This is dilution. Means 1 by root C. 1 by root C. So this is molar conductance or equivalent conductance. Molar conductance or equivalent conductance. So as you know that for a weak electrolyte it increases gradually. After certain dilution, what will happen? It is going to give a parallel line to y-axis. A parallel line to y-axis. అంటే ఈ y-axisకి ఏం చేస్తుందంటే ఒక సర్టైన్ క్రాస్ అయినాక, ఒక సర్టైన్ రేంజ్ క్రాస్ అయినాక ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఏ ప్యారలల్ లైన్ టు y-axis. ఇలా y-axisకి ప్యారలల్గా ఒక లైన్ ఇచ్చేస్తుంది. ఎవరికి? In case of weak electrolyte, it is going to give a parallel line to y-axis. Y-axis ko parallel line istunanu. So that is the reason what will happen. It is quite difficult to find. What is that? Exact limiting molar conductance of a given weak electrolyte. ఒక వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇచ్చేటప్పుడు దాని ఎగ్జాక్ట్ లిమిటింగ్ మాలార్ కండక్టివిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది కష్టమైంది. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ లిమిటింగ్ మాలార్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ లిమిటింగ్ మాలార్ కండక్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం టఫ్ అయిద్దినండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ Cole-Ross లాని యూజ్ చేస్తాం. ఏమవుతుంది? ఆన్ డైల్యూషన్ for weak electrolytes, we can get a parallel line to which one? Y-axis. Therefore we are using Cole-Ross law used. Cole-Ross law. Okay, అంటే Cole-Ross law ఎవరికి అప్లికేబుల్? అప్లికేబుల్ ఫర్ weak electrolytes. రైట్ తొందరగా.
Okay, na? Right. So now coming for what is Kohlrausch law. What is Kohlrausch law? See, Nana, Kohlrausch law, the limiting molar conductance are equivalent conductance. The limiting molar conductance are equivalent conductance of limiting molar conductance or equivalent conductance of a given weak electrolyte is equal to the arithmetic sum of limiting molar conductance of cation plus the limiting molar conductance of anion. Limiting molar conductance of anion. You add these together, then you can find molar conductance. The limiting molar conductance of weak electrolyte equal to limiting molar conductance of cation plus limiting molar conductance of anion. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాను ఏమంటాం weak electrolyte అని అంటాం. చూడండి, this is Kohlrausch law. For example, the molar conductance of, if you need to find acetic acid, limiting molar conductance, lambda naught m, okay, lambda m of acetic acid. Then how can we write lambda naught m of acetate ion CH3COO minus plus lambda naught m of H plus I. అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా, ఇది ఒకటి. బట్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ద లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టెన్స్. లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టెన్స్ మనం డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం. బై యూజింగ్ ఏ డేటా లైక్ సమ్ అదర్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, లైక్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మా, CH3 lambda naught m of CH3COONA given X, lambda naught m of NaCl given Y, then lambda naught m of HCl is given Z. వాటి ఇప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దెన్ lambda naught m of CH3 COOH will be క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాడు, దాని ఆన్సర్ అడుగుతాడు. చెప్పండి ఎలా చేయాలి. లైక్ థర్మోడైనమిక్స్ వి హ్యావ్ హెస్లాకి ఎలాగైతే ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అలాగే చేయాలి. చెప్పండి తొందరగా. వి హ్యావ్ CH3COO అండ్ H ప్లస్, అంటే CH3COO ఉండే టర్ము H ప్లస్ ఉండే టర్ము యాడ్ చేయాలి. ద అన్డిజైర్డ్ టర్మ్స్ Na అండ్ Cl కెన్ బి సబ్స్ట్రాక్టెడ్. అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, లాంబ్డా నాట్ m ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, లాంబ్డా నాట్ m ఆఫ్ CH3COONA ప్లస్ lambda naught m of HCl minus lambda naught m NaCl, NaL subtract చేసాం. Therefore lambda naught m acetic acid CH3COOH equal to CH3COONA X plus HCl Z minus Y. అలా రిలేషన్ అడుగుతాడు. ఓకేనా. Okay, right. Next, applications of Kohlrausch law.
applications of Coldras law. Applications of Coldras law. The first application is you are going to find the ionic product of water. You are going to find ionic product of water. Ionic product of water kuda దీన్ని యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ionic product of water. దీన్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు. Product of water, that is Kw equal to, what did we write? Concentration of H plus into concentration of OH minus. At 25 degrees centigrade, 10 power minus 14. ఎందుకంటే 10 power minus 17 into 10 power minus 7 into 10 power minus 7 equal to 10 power minus 14. First application adi. The second application, ionic mobility of cation. Ionic mobility of cation or anion is directly proportional to molar conductance. Molar conductance. Lambda naught m. Lambda naught of m of cation. Cation means molar conductance. Conductance is directly proportional to ionic mobility of cation. The same way, lambda naught m of anion, A minus, is directly proportional to mu means ionic mobility of anion. Okay na? If you need to remove proportionality తీసేయాలనుకోండి, then lambda naught m equal to m cation equal to Faraday into ionic mobility of cation. F means Faraday. Lambda naught m anion equal to Faraday into ionic mobility of anion. Okay na? Where F equal to, what is that? Faraday. F equal to Faraday means 96,500 coulombs, means 1 mole of electrons. 1 mole of electrons. Okay na? Next, third condition, third application. We are going to calculate degree of dissociation of a weak electrolyte. Degree of ionization of weak electrolyte calculate cheyochu. Alpha means degree of dissociation. Alpha of weak electrolyte equal to molar conductivity at given concentration, molar conductivity at infinite dilution. దీన్ని ఈ రెండింటిని మనము ఏం చేయాలి? రేషియో తీసుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ద అదర్ వర్డ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ sparingly soluble substance. Solubility of sparingly soluble substance can be estimated. Solubility of sparingly soluble substance can be found. Sparingly soluble substance can be found. ఎలాగంటే చూడండి, ఫర్ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్ మొలారిటీ ఈక్వల్ టు సాల్యుబిలిటీ. అంతే కదా, కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాల్యుబిలిటీ. మనం ఆల్రెడీ ఏమని చెప్పాం ఫార్ములా, ల్యాండా ఎం ఈక్వల్ టు 1000 K బై ఎం అని చెప్పాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎం యూ కెన్ రైట్ ఎస్, సాల్యుబిలిటీ రాయొచ్చు. దేర్ ఫర్ ఏమైంది, సాల్యుబిలిటీ ఈక్వల్ టు 1000 K బై
lambda m at given concentration. This is Simon centimeter, sorry, solubility means gram per liter. Simon centimeter square antunnam kada. So you can write gram per milliliter. Gram per milliliter. ఓకేనా? రైట్ అమ్మా తొందరగా. Solubility equal to 1000 K by M, lambda MC means given concentration. Gram per milliliter. Gram per milliliter. అలాగే based on this one only we are going to calculate. What is that? Dissociation constants of weak electrolytes. Dissociation constants of weak electrolytes. చూడండి ఒకసారి. Dissociation constant కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చురా. Dissociation constants are acidic strength constants. Dissociation constant. మనకు ఫార్ములా ఏమని చెప్తాం? Ka ఈక్వల్ టు C alpha square by 1 minus alpha. ఏ కదా చెప్తాం? జస్ట్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పా? lambda m by lambda mc by lambda m naught. రాయండి, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారా ఏంటో తొందరగా. The question, lambda naught m for NaCl, lambda naught m for NaCl, HCl and NaA or A. Na capital A ra. Question రాస్తారా ఏంటి? క్వశ్చన్ అన్న, n naught or lambda naught m for NaCl, HCl
and NaA are 126.4, 420.9 and 100.5 Simon centimeter square mole inverse. If the conductivity means G, conductivity of 0.001 molar HA is 5 into 10 power minus 5 Simon conductivity means K kapara. Conductivity, if the conductivity of 0.01 molar HA is 5 into 10 power minus 5 Simon centimeter inverse. Then degree of dissociation of HA is question mark. Can you solve this? Obviously you can, very easy question, Anna. Get the solution. చేయండి, ఈజీగానే ఉంది, చేయండి క్వశ్చన్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫార్ములా? లాంబ్డా ఎంసీ బై లాంబ్డా ఎం నాట్. లాంబ్డా ఎంసీ ఫార్ములా ఏంటి? molar conductivity at given concentration, lambda m equal to 1000 K by m molarity. Lambda m naught వాడు ఇచ్చాడు. We need to calculate for HA. ఇందాకలే చెప్పా, like Hess law. One point two into 10 power minus 7. C. First ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి రా. లాంబ్డా ఎంసీ, లాంబ్డా ఎం నాట్, లాంబ్డా ఎంసీ గివెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్ టు 1000 K by molarity. This is the formula.
10 cube. K value ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 5 into 10 power minus 5 by 10 power minus 2 అంతేనా. ఇది 10 power minus 3 అంటే 5 వస్తుంది లాంబ్డా ఎమ్. లాంబ్డా ఎమ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. లాంబ్డా ఎమ్ నాట్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎం వీ నీడెడ్ టు ఫైండ్. దెన్ లాంబ్డా ఎమ్ నాట్ హెచ్ఏ కావాలంటే ఏమేమి యాడ్ చేయాలి. లాంబ్డా ఎమ్ నాట్ హెచ్సిఎల్ ప్లస్ లాంబ్డా నాట్ ఎమ్ ఎన్ఏఏ కెన్ బి యాడెడ్ and which can be subtracted. Lambda naught m NaCl can be subtracted. Okay, 10 power minus 3 అంటే 0.5 వస్తుంది. 0.5 వస్తుందా అంతే కదా. 50 వస్తుంది. This is 50. Okay. So lambda naught m HCl by lambda naught m NaA minus lambda naught NaCl. Okay. HCl NaA means 425.9. 425.9 plus 100.5 minus 126.4. Subtract చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా. 400. This we got 400. Then alpha equal to 50 by 400 means 4 1s are 4. 4 1s are 4. We can get 4 2s are 8. 0.125. Percentage అడిగితే 12.5. రాయడం. నోట్ చేసారా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి.
Next question రాండి. A cell cons yes an electrochemical cell. Next question nana. An electrochemical cell chemical cell is added 1 mole of silver chloride in 1 liter solution which can bring the conductance is 10 Siemens with molar conductance is 50 Simon centimeter square mole inverse. The resistance observed that 10 power minus 2 ohms. Then the KSP of AgCl is question mark. Lambda MC conductance is molar conductance 5 into 10 power minus 3 రాయండిరా 5 into 10 power minus 3 5 into 10 power minus 5 Simon centimeter square mole inverse. And we need to find solubility product. Of AgCl.
చేశారా? ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? ఏంది ఎంత టైం చేస్తున్నారు? సాల్యుబిలిటీ ఫార్ములా చెప్పిన. వాట్ ఈస్ ద సాల్యుబిలిటీ ఫార్ములా? సాల్యుబిలిటీ ఈక్వల్ టు 1000K by lambda m, అంతేనా? K ఈక్వల్ టు G ఇంటూ G స్టార్. సో S ఈక్వల్ టు 1000 ఇంటూ G ఇంటూ G స్టార్ బై lambda m, అంతేనా? దెన్ 10 క్యూబ్ G స్టార్ అంతనా? G ఎంత ఇచ్చాడు? కండక్టెన్స్ 10 క్యూబ్. కండక్టెన్స్ ఎంత? G వాల్యూ 10. G స్టార్ 10 power minus 2 by 5 into 10 power minus 5, అంతేనా? ఎంత ఇది? 10 power minus 2 into 10 power minus 3, 10 power minus 3 into 10 power 6, అంతేనా? 2 into 10 power 6. This is solubility. KSP equal to solubility product equal to formula ఏంటి? S square. So 2 into 10 power 6 whole square, 4 into 10 power 12. Extra subheading, electrolysis and laws of electrolysis. Okay na? Electrolysis and laws of electrolysis. Electrolysis and laws of electrolysis. Electrolysis and laws of electrolysis. జాగ్రత్త చూడండి. What are the laws of electrolysis we have? What is the electrolysis? Electrolysis అంటే ఏంటి? Laws of electrolysis ఏంటి చూద్దాం. First coming for the electrolysis. Electrolysis అంటే ఏంటంటే, for example I have A and B is a substance which is by using electrical energy. Electrical energy pass చేస్తే then what will happen? It is going to decompose into A and B. ఇలా decompose అయిపోవాలి. The chemical substance which can be decomposed by using electrical energy is called electrolysis. ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాం? ఎలక్ట్రాలిసిస్ అంటాం. ఎలక్ట్రాలిసిస్ మీన్స్ the decomposition of chemical substance by using electrical energy. That is called electrolysis. ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాం? ఎలక్ట్రాలిసిస్ అంటాం.
Okay, now see. So electrolysis, where do we did? మనం ఎక్కడ చేయాలంటే electrolysis, electrolysis is observed in electrolytic cell. ఏ సెల్లో చేయాలన్నా? Observed in electrolytic cell. ఏ సెల్లో చేయాలి? ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్లో చేయాలి. జాగ్రత్త చూడండిరా. ఇన్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ వాట్ విల్ బి దేర్? ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్లో మనకి ఏ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుందంటే we have two electrodes present in electrolytic solution. This is one electrode and this is one electrode. This okay electrode. This is plus called anode. This is minus called cathode. Cathode. ఎలా తీసుకున్నాం? For example, I am using in between these electrodes, I am using NaCl molten. What I am using? NaCl molten. Molten use చేస్తాం. Molten means by heating, partial amount of sodium chloride is turns into the liquid state and remaining amount is there in the solid phase. That is called molten. ఇప్పుడు ఏమైందంటే the anions reaches to the anode. Anions means Cl minus ions reaches to the anode because oppositely charged are attracted together. And cations reach to the cathode. Cathode దగ్గరికి ఏం పోతాయినా? Na plus పోతాయి cations. At anode what will be occurs? Oxidation occurs. ఏం జరగాలి? Oxidation. Oxidation అంటే ఏంటి? What is oxidation? Loss of electrons. అయినా oxidation. Or loss of hydrogen atoms or gain of oxygen atoms or increasing in oxidation number. Increasing in oxidation number. Oxidation number increase ayina, what can we say? Oxidation. So oxidation means 2Cl minus can lose 2 electrons to turns into Cl2 and releases 2 electrons. That means that the case of anode, generally non-metals means gases can be deposited. Non-metals deposit aitara. Ade cathode means reduction occurs. Reduction means quite opposite nana. And enti gain of electrons or gain of hydrogen atoms or loss of oxygen atoms or even decreasing in oxidation number. Reduction means gain of electrons, right? Sodium plus gains 1 electron to turns into sodium solid, means metals deposited at the end of cathode. That is the general process observed during electrolysis.
ఓకేనా, రాస్తారా? రైట్. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడరా. ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ క్యాటయాన్ ఆర్ వన్ యానయాన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ గివెన్ సొల్యూషన్, ఒక సొల్యూషన్లో యానయాన్ కానీ క్యాటయాన్ ఒకటే ఉందనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద ఆక్సిడేషన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యానయాన్, ద రిడక్షన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గివెన్ క్యాటయాన్. క్యాటయాన్ రెడ్యూస్ అయ్యింది, యానయాన్ ఆక్సిడేషన్ అయింది. But while we have two different cations or two different anions are there in given same electrolytic solution, రెండు ఒకే సొల్యూషన్లో ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏందనేసి అంటే విచ్ కెన్ బి డిపాజిటెడ్ ఫస్ట్, ఏది డిపాజిట్ అవ్వాలనేది మనకి దట్ కెన్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ ఫ్యాక్టర్ కాల్డ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్. వాట్ ఈస్ దట్? డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్. అర్థమైందా? అదే రాస్తున్నా. ఇఫ్ ఏ సొల్యూషన్ ఆర్ ఇఫ్ అన్ electrolyte contains two different ions, different ions, then the ease of deposition of the metal or the ion depends on discharge potential. What is that? Discharge potential. This is the word we have. Based on discharge potential only, the element or the ion can be deposited. What is discharge potential? Discharge potential అంటే ఏంటి? ఈ వర్డ్ అంటే చదవంటారు, చెప్పండి. వాట్ ఈస్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్? డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఏ ప్లస్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ని ఏగా కన్వర్ట్ చేయాలనుకోరా, ఐ నీడ్ టు యూజ్ సర్టెన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. వాట్ ఎవర్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విచ్ మస్ట్ బి అప్లైడ్ టు convert an ion into its element or to get deposition of an ion into its element, that potential difference is called discharge potential. If an element has high potential difference or high discharge potential, can it be easily deposited? ఈజీగా డిపాజిట్ అయితే అవదు. అంటే ఈజ్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్. డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటంటే, అరే డిఐ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ డెఫినేషన్ చెప్పండి. ద మినిమం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ which must applied to convert a given ion into its element. అలా చేయడాన్ని ఏమంటాం? డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. సో రిమెంబర్, డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈజ్ ఆఫ్ డిపాజిషన్. దేనికైతే డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాని డిపాజిషన్ కష్టమైంది. ఈజ్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ చూడండి, క్యాటయాన్స్కి డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆర్డర్ ఫర్ క్యాటయాన్స్కి ఎవరికి ఉంటుందంటే, లిథియం గ్రేటర్ దాన్ పొటాషియం గ్రేటర్ దాన్ సోడియం గ్రేటర్ దాన్ కాల్షియం +2 గ్రేటర్ దాన్ మెగ్నీషియం +2 గ్రేటర్ దాన్ అల్యూమినియం +3 గ్రేటర్ దాన్ జింక్ +2 గ్రేటర్ దాన్ chromium +3 greater than manganese +2 greater than iron +2 greater than
OH minus greater than, copper plus 2 greater than, silver plus greater than, platinum plus 2 greater than, AU plus 3. అంటే చూసుకోండిరా, ఈ మెటల్స్ మాత్రమే డిపాజిటెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ aqueous solution, from its aqueous solution, because in which their discharge potential is less than H plus. అంటే నేను aqueous solution తీసుకొని అనుకోండి. In the case of aqueous solution, I can get two different types of cations. One is H plus and the other one is metal cation. If the metal cations have more discharge potential than H plus, in such a case, which can be deposited? Hydrogen gas can be deposited, but not metals. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే వీటి మెటల్ డిపాజిషన్ రావాలంటే వీటిని ఏ స్టేట్లో నేను తీసుకోవాలి? ఐ నీడ్ టు యూజ్ ఓన్లీ మాల్టన్ స్టేట్. మాల్టన్ స్టేటే తీసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ యూజ్ aqueous state, then what will be deposited? Hydrogen gas can be deposited. అలాగే ఇవేం తీసుకోవచ్చు? either మాల్టన్ ఆర్ aqueous state. aqueous state అయినా తీసుకోవచ్చు, because their potential difference, discharge potential is less than H plus. Rhinum. Okay na? Okay na? Next one. For anions, the discharge potential order for anions. How do we write for anions? Discharge potential order for anions. How do we write, Nana, for anions? NO3 minus greater than SO4 minus 2 greater than PO4 minus 3 greater than OH minus greater than F minus greater than Cl minus greater than Br minus greater than I minus greater than CO3 minus 2. That means these are all preferred as in aqueous state as well as molten state. But these are not going to preferred in aqueous state. You need to use only molten state. చూడండిరా జాగ్రత్తగా, నేను కాంపౌండ్ ఇస్తాను, ఆ కాంపౌండ్ బట్టి యానోడ్ దగ్గర ఏమైంది, క్యాథోడ్ దగ్గర ఏమైంది ఒకసారి వినండి, తర్వాత రాసుకోవచ్చు. For example, H plus involves in reduction at cathode. Cathode దగ్గర H plus reduction లో ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి. cathode ఏమైందమ్మా, H plus gains 2 electrons. 2 electrons gain చేసి ఏం చేస్తుంది, can form hydrogen gas. hydrogen gas లిబరేట్ చేస్తుంది. అదే యానోడ్ దగ్గర OH మైనస్ ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి, ఆక్సిడేషన్. 4 OH మైనస్ ions turns into ఇక్కడ గెయిన్స్ రా H2O ప్లస్ O2 గ్యాస్ ప్లస్ 4 electrons. ఇది కేసు గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే
In the case of OH minus, it liberates oxygen gas at anode. In the case of H plus, it liberates hydrogen gas at cathode. This is the case. Right, Dandri. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి రా వెళ్ళడం మనకి మా రైట్ చూడరా నెక్స్ట్. చూడండి ఒకసారి. యానోడ్ ఏం డిపాజిట్ అయ్యింది, క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం డిపాజిట్ అయ్యింది మీరే చెప్పాలి. క్యాథోడ్ ఎగ్జాంపుల్, I am using NaCl aqueous at anode, Cl2 at cathode. At cathode, సోడియం డిపాజిట్ అయిద్దా, హైడ్రోజన్ డిపాజిట్ అయిద్దా? హైడ్రోజన్, బికాజ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సోడియం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ H ప్లస్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ డిపాజిట్ అయింది. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? బికాజ్ NaCl aqueous indicates that contains Na plus and H plus cations, Cl minus and OH minus anions, which has less discharge potential that can be deposited. H plus has less discharge potential, so deposited at H2. When compared to OH minus, Cl minus has discharge potential is less, so deposited at Cl2. Okay na? Next, NaCl molten. చెప్పండి ఇప్పుడు. at anode Cl2, at cathode Na solid. అర్థమైందా? అలాగే H2SO4 aqueous, obviously H plus is there, hydrogen gas. ఇక్కడ O2 aqueous అంటే డైల్యూటెడ్ తీసుకుంటున్నాం. అదే కాన్సన్ట్రేటెడ్ అనుకోండి, H2SO4 కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? H2 కామన్, H2S2O8 -2 ఫామ్ చేస్తుంది. S2O8 -2. అలాగే K2SO4 aqueous, క్యాథోడ్ దగ్గర ఆక్సిజనా, అర్థం పట్టుకొని, హైడ్రోజన్, యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిజన్. బికాస్ బోత్ హ్యావ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ మోర్ దాన్ గివెన్ క్యాటయన్ అండ్ యానయన్స్. రైట్, ఓకేనా?
Next concept, Faraday's laws. Faraday's laws. Faraday's laws of electrolysis. జాగ్రత్త వినండిరా. We have two Faraday's laws. One is Faraday's first law and the other one is second law. Faraday's first law and Faraday's second law. So how do we say the first law? First law concept ఏంటంటే జాగ్రత్త చూడండి. Here I am applying potential difference. ఇది ఒక electrolytic solution రా. Electrolytic solution. Here I am applying potential difference. Potential difference. ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నా. So how much amount of substance can be deposited on this electrode? ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పైన ఎంత సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అవుతుందని దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే it depends on the potential difference or the charge applied over it. It depends on the potential difference or the charge applied over it. అంటే దీని మీద నేను ఎంత ఛార్జ్ అప్లై చేస్తే అంత వెయిట్ అనేది సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అయింది అంటాడు. సో ద వెయిట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఛార్జ్ అప్లైడ్ ఓవర్ ఇట్. ద ఛార్జ్ అప్లైడ్ ఓవర్ ఇట్. W is directly proportional to Q. Q means Q అంటే ఏంట్రా? ఛార్జ్ ఇన్ దేనిలో చెప్పాలి? ఇన్ కూలమ్స్. యూనిట్స్ ఆర్ కూలమ్స్. C. So now, as you know that Q equal to IT. అంతే కదా? కరెంట్ ఇంటూ టైమ్. కరెంట్ ఇంటూ టైమ్. So that I can write W, let me displace, let me remove this proportionality, I can use small e, electrochemical equivalent, into Q, electrochemical equivalent into Q. So W equal to Q equal to IT, as you know that. So you can write E into I into T, where small e equal to electrochemical equivalent. What is that? Electrochemical equivalent. Equivalent. Electrochemical equivalent. E means. So that you can write W equal to E into IT. E into IT. Okay. Then I equal to ఏంటన్నా? ఎందులో తీసుకోవాలి? యాంపియర్స్. T means టైమ్. ఎందులో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి? టైమ్ ఇన్ సెకండ్స్. సెకండ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. బట్ E ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ బై Faraday F. Equivalent weight by Faraday F. So therefore I can write W equal to E into IT by F. F means Faraday, E means equivalent weight. E equal to equivalent weight of element. ఎంత ఉంటే అంత. F ఈక్వల్ టు ఏందన్నా? Faraday. Faraday అంటే ఎంత చెప్పారు ఆల్రెడీ. Faraday ఈక్వల్ టు 96,500 coulombs equal to 1 mole of electrons. 1 mole of electrons. Right.
రాసారా? చిన్న లాజిక్ చూడండి రా. యాజ్ వీఆర్ రైటింగ్ ద ఫార్ములా W ఈక్వల్ టు ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఇంటూ క్యూ బై ఫారడే రాస్తున్నాం, అంతే కదా. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ గివింగ్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1 ఫారడే పెట్టాను అనుకోండి. ఇఫ్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1 ఫారడే అప్లై చేస్తే అప్పుడు ఏమైంది? W ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ ఫారడే బై ఫారడే, అంతేనా. ఇది క్యాన్సిల్ అయింది, అంటే W ఈక్వల్ టు ఈ అయింది, అంతేనా. W ఈక్వల్ టు ఈ మీన్స్ వెయిట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వివలెంట్ వెయిట్. ఎప్పుడంట? ఇఫ్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1 ఫారడే, రైట్. ఇఫ్ క్యూ the charge applied is exactly 1 Faraday, the amount of substance deposited is exactly equal to equivalent weight. Equivalent weight అంటే ఫార్ములా ఏంటి? అటామిక్ వెయిట్ బై n. n అంటే ఏంటి? n ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? చార్జ్. n ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు చార్జ్. n ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటమ్మా? చార్జ్. చూడండి, జాగ్రత్త పనంటారా. ఎగ్జాంపుల్ number of moles deposition, weight of substance 1 Na అన్నాడు అనుకోండి. Na పైన ఏముంటుంది? Na ప్లస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత ఛార్జ్ ఉంటే అంతే రాయాలరా మీరు. హౌ మెనీ మోల్స్ కెన్ బి డిపాజిటెడ్? హౌ మెనీ మోల్స్? 1/n మోల్స్. ఎప్పుడైనా డిపాజిషన్ అంతా 1 బై ఛార్జ్ అంటే ఎన్ని మోల్స్? 1/1 1. వెయిట్ ఈక్వల్ టు 23 grams. సెకండ్ వన్ Cl2 అంటే ఏంటి? 2Cl మైనస్ అంటే ఎన్ని మోల్స్ డిపాజిట్ అయింది? 1/2. ఎన్ని మోల్స్ డిపాజిట్ అయింది? 1/2 అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్? 35.5. అర్థం కాలేదురా రే. Na ప్లస్ అని రాస్తాం ఇక్కడ, సిన్స్ రీజన్ 2Cl మైనస్ అని రాస్తాం. 2 మైనస్ కాబట్టి 1/2, ఓకేనా. ఇన్ ద సేమ్ వే O2, హౌ మెనీ మోల్స్? 1 బై O2 మైనస్ 2 కదరా. 2O మైనస్ 2 అంటే ఎంత? 1/4. 2 2 4. డిపాజిషన్ ఎంత? 8 grams. ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎంతరా? 32/4. నెక్స్ట్ O2 L2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కాపర్. వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపర్? +2. Cu +2 1/2 63.5/2. నెక్స్ట్ జింక్. Iron carries +2 only. 1/2 65/2. నెక్స్ట్ అల్యూమినియం. Al +3 1/3 9 grams. 27/3 means 9. రీజన్ అంటే కాపర్ +2, Zn +2, Al +3 రాసుకోండి.
ఓకేనా? నెక్స్ట్ the next one, Faraday's second law. Faraday's second law. ఇక్కడ చూడండి నన్ను. He is taking two different electrolytic solutions. Two different electrolytic solutions. He is taking two different electrolytic solution. This is one solution. This is another solution. He is placing two electrodes. Two electrodes. Placing electrode. ఇలా పెట్టి దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ 1, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ 2. రెండు సొల్యూషన్స్ పెట్టండి. హీ ఈజ్ అప్లయింగ్ సేమ్ చార్జ్, మీన్స్ బ్యాటరీ ఈజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. Battery is remains constant, means the charge is same charge. Charge is same. Then the weight of substance deposited W1 equal to E1 into same charge Q by F we can write from first law. From second law you can write W2 equal to equivalent weight of the substance 2 by Q by F you can write. If you write W1 by W2, then you can get E1 by 2, E1 by 2. Videyamantadante, if you pass the same charge through two or more different electrolytic solutions, two or more different electrolytic solutions, then the ratio of the weights deposited equal to are in the ratio of their equivalent weights. So if you pass same amount of electrical energy through different electrolytic solution, then the ratio of amounts of substances deposited are always in the ratio of their equivalent weights. Ade second law, right? ఓకేనా? కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేయండి అమ్మా. రైట్. Calculate the quantity of electricity. Calculate the quantity of electricity that would be required. That would be required to reduce 12.3 grams of nitrobenzene to aniline. To reduce 12.3 grams of nitrobenzene 12.3 grams of nitrobenzene
3 grams of nitrobenzene to aniline. To aniline. చేయగలరా? సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఇలా ఇచ్చాడు, దిస్ ఈజ్ ద నైట్రోబెంజీన్. ఓకేనా? నైట్రోబెంజీన్ని మనం రెడ్యూస్ చేస్తే ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ NH2. ఎలా టర్న్ అయ్యిద్ది? NH2 కింద టర్న్ అయ్యిద్ది. ఆక్సిజన్ టర్న్స్ ఇంటూ H2O. Oxygen turns into H2O. How many moles? 2 moles. So totally how many hydrogens we are providing? How many moles of hydrogen atoms we are providing? Reduction. 6 moles kadara. 6 moles means we need to use 6 Faradays because 6H plus turns into 6 hydrogen atoms turns into 6H plus. Ante kada? That means difference in oxidation number 1. So how many Faradays must be needed? 6 Faradays. Antena? Per 1 mole. 1 mole ante din weight enta? If you calculate, you might get 123 grams. 123 grams of nitrobenzene. Nitrobenzene. ఎంత తీసుకుంటుంది? Nitrobenzene requires 6 Faradays charge. Okay. Then how many grams we have? 12.3 grams of nitrobenzene needed. 0.6 Faradays charge. Next ఇంకోటి రాయండి. In an experiment, experiment experiment 1.12 liters of 1.12 liters of H2 gas liberated under electrolysis. If same potential difference
if same potential difference applied to copper sulfate aqueous solution, then the amount of copper deposited is, రే మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. ఇన్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ 1.12 liters of hydrogen gas liberated at STP on electrolysis. If same potential difference applied to copper sulfate aqueous solution, then the amount of copper deposited is, చేయండమ్మా. Faraday's first law or second law? చేయండి మరి. చూడమ్మా, టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారా మీరు బాగా. ఫస్ట్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అటామిక్ వెయిట్, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, అంతేనా? సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్కి ఏంటి, వాడు ఇచ్చింది 1.12 liters, బట్ ఎట్ ఎస్టీపీ 22.4 liters ఇంటూ 2 grams. ఎంతమ్మా? 2. అంటే 1/10 వస్తుంది కదా. 1/10 మీన్స్ 0.1 grams. సో ఇప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏంటి, W1/W2 ఈక్వల్ టు E1/E2. సో W1 0.1 grams of hydrogen, W2 copper we need to find. Hydrogen equivalent weight 1, copper equivalent weight 63.5/2 because Cu plus 2 we have. So W2 equal to 63.5/2 into 10, 0.1 అంటే ఎంత? 36.3. అవునవును, అలాగే చేస్తా. 2 hours తీసుకుంటా. ఓకే, ఓకేనా? ఎంత వస్తుందమ్మా? 3.175 grams. ఓకేనా? ఈజీ క్వశ్చన్స్ మీరు చేయలేకపోతున్నారు, సింపుల్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాపర్ deposited when
2 Faradays passed through CuSO for aqueous solution bracket లో 50% efficient current efficiency ఓన్లీ 50% అన్నాం. చెప్పండి ఎంత డిపాజిట్ అయింది? సింపుల్ క్వశ్చనే. చెప్పే ఎందగలే 1 Faraday uses to give equivalent weight 2 Faradays 2 into equivalent weights 2 equivalents 50% means 100% అయితే 2 equivalents 50% means into 50 by 100 అంతేనా. 1 Faraday can bring equivalent weight of copper, that is 63.5 by 2 grams, which is 100% efficient. ఓకేనా. 2 Faradays యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత అయింది? 63.5 by 2 into 2, which is 50%, 100% ప్యూర్ అయితే. ఫర్ 50% అయితే ఎఫిషియన్సీ అయితే ఎంత అవుతుందమ్మా? 63.5 by 2 into 2 into 50 by 100 అంటే ఎంత వస్తుంది? 31.75 grams. నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి రాయడ్రా. when 10 milliamperes if అనండి, when తీసేసి if 10 milliamperes current passed through NaCl aqueous solution, then the time requires to produce 0.224 liters of H2. 0.224 liters of H2 at NTP. చెప్పమ్మా క్వశ్చన్. ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఏంటన్నా, ఇఫ్ 0. ఎంత చెప్పా? ఏం చెప్పిన? 0.1 ఏం చెప్పాను చెప్పండి రా, క్వశ్చన్ చెప్పండి రా. ఇఫ్ 10 milliamperes current passed through NaCl aqueous solution, then the time required to get 0.224 liters of H2 at cathode at STP. Question mark. Stand. Do it fast, Nana. You can do this.
అమ్మా హైడ్రోజన్ అంతా ఈక్వల్ వెయిట్, హైడ్రోజన్ అంతా తీసుకోండి, అంతా ఈక్వల్ వెయిట్. హైడ్రోజన్కి ఈక్వల్ వెయిట్ చెప్పాను 1. Did you get this? My online students, you are getting or not? Very, very simple formulas, simple questions ra. So what is the related formula? First law, Faraday's first law. W equal to E into I into T by F. The weight of substance we need to calculate. The weight equal to, now only we gave the formula. The given volume by number of, that is 22.4 into weight of hydrogen is 2 grams. ఎంత వస్తుంది? weight equal to 0.02 grams కదా, 1/100 అంటే 0.02 grams. So you can write W equal to 0.02, equivalent weight of hydrogen is 1, current is 10 milli, means 10 into 10 power minus 3. Time in seconds we need to calculate. This is 96,500. Okay. So this 0 will cancel. Then time T equal to, come 1 power milli amperes రా. ఎందుకు వచ్చింది అంతేనా? 10 milli amperes. 1 milli equal to 10 power minus 3. Right. So then time equal to 2 into 10 power minus 2 into 965, 0. Okay. 10 power minus 3 comes this side, 10 cube. అంతేనా? minus 2, 10 మిగులుద్ది. 10 అంటే 965 into 100. So 965 into 2 into 100, 10 square వేసుకోండి. 2 5s are 10, 2 6s are 13, 2 9s are 19 into 10 square. Can I show 19.3 into 10 power 4 seconds. Right now. రాసారా? నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ రా, galvanic cell. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ galvanic cell, in brackets electrochemical cell. దాన్ని ఏమంటాం? electrochemical cell or galvanic cell. electrochemical cell అన్నా electrochemical cell or galvanic cell, both are same. Galvanic cell.
అంటే ఏంది సార్ అంటే జాగ్రత్త చూడండి. ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ ఆర్ galvanic cell. What are these? Electrochemical cell or galvanic cell. The cell which can give electrical energy. A cell which can bring electrical energy with the spontaneous redox reaction, with the help of spontaneous redox reaction. That kind of cell is called electrochemical cell or galvanic cell. Galvanic cell and ఏంటన్నా galvanic cell or electrochemical cell means the cell which gives electrical energy, which gives electrical energy by a spontaneous redox reaction by a spontaneous redox reaction. That kind of cell is called galvanic cell. దాన్ని ఏమనాలి galvanic cell అనాలి. జాగ్రత్త చూడండి రండమ్మా. In galvanic cell what kind of operators we are going to use? జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ కమింగ్ ఫర్ సెల్. సెల్ అంటే ఏంటంటే if you place a metal rod into its own ionic solution, that is called cell. అంటే this is, let me take aqueous solution of copper sulfate. What I am using? Aqueous solution of copper sulfate. ఏం యూజ్ చేస్తున్నా? కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేస్తున్నా. మరి వినండి, this is I am using zinc sulfate solution. What I am using? Zinc sulfate aqueous solution. Let me place copper rod in its copper solution, copper plus 2 solution. Let me place Zn plus 2 in its zinc rod in its Zn plus 2 solution. This is nothing but copper rod with copper plus 2 solution. This is zinc rod in its Zn plus 2 solution. Because this is copper rod, this is zinc rod. ఈ రెండు రాడ్స్ మనం పెడుతున్నాం. This is copper rod, copper sulfate aqueous solution. This is zinc rod, ZnSO4 aqueous solution. జాగ్రత్త చూడండి వినండి రా బాబు. If I am adding zinc metal to copper sulfate aqueous solution, as you know that copper sulfate is blue in color. ఏ కలర్లో ఉంటుంది? బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది, which is called blue vitriol. If you add zinc granulates to the copper sulfate aqueous solution, the blue color means blue color becomes decolorizes. Why decolorization is observed? The only reason, zinc oxidizes into zinc sulfate, copper reduces into copper plus 2 into copper. The zinc oxidation number here 0 to plus 2 oxidation. Here copper plus 2 changes from plus 2 to 0 reduction. If oxidation and reduction occur simultaneously, such reaction is called redox reaction. What kind of redox reaction it is? Spontaneous redox reaction. If you add zinc to the copper sulfate aqueous solution, it readily turns into the zinc sulfate and copper, which is called spontaneous redox reaction. If at all a spontaneous redox reaction is observed in any cell, then what will happen? That is automatically generates certain electrical energy. The same thing we are finding. What will happen? Now copper metal rod is added in copper sulfate, zinc metal rod added in zinc sulfate solution. Let me place one oscillator. What I am placing? Let me place one oscillator through external circuit. And now these two electrolytic solutions are joined with a special device called salt bridge. దేంతో జాయిన్ చేసిన? సాల్ట్ బ్రిడ్జ్తో జాయిన్ చేసిన. What is this? Salt bridge. This is actually salt bridge. Salt bridge తో యాడ్ చేసిన.
అప్పుడు ఏమైందంటే ఐ కెన్ ఫైండ్ ద ఆసిలేషన్స్ విత్ ఇన్ ద ఆసిలేటర్. ఈ ఆసిలేటర్లో నాకేం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా, ఆసిలేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా, ఆసిలేషన్స్. వాట్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్, ఆసిలేషన్స్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్. సో వై ఐ ఆమ్ గెటింగ్ ఆసిలేషన్స్ ఓవర్ హియర్, ఇక్కడ ఎందుకు ఆసిలేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్, ద సింపుల్ థింగ్, వాట్ ఈస్ దట్, దెర్ ఇస్ ఎ చార్జ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు అనదర్ ఎండ్, వన్ ఎండ్ టు అనదర్ ఎండ్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే జింక్ ఈజ్ టర్న్స్ ఇంటూ Zn+2 అంటే ఏం జరిగింది నాన్న, ఆక్సిడేషన్ జరిగింది కదా. Zn టర్న్స్ ఇంటూ Zn+2 అంతేనా, జింక్ టర్న్స్ ఇంటూ జింక్+2 ఈ సెల్లో. ద ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ సెల్, ఈ సెల్ని ఏమంటాం, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ సెల్ ఈజ్ కాల్డ్ యానోడ్. ఏమనాలి, యానోడ్ అనాలి. దట్ మీన్స్ ఇన్ galvanic cell we have two half cells. One half cell contains oxidation which is going to considered as యానోడ్, యానోడ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ద Zn టర్న్స్ ఇంటూ Zn2+ అండ్ రిలీజెస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఈ సెల్లో ఏముంటున్నాయి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటున్నాయి అంతేనా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ galvanic సెల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డినోట్స్ విత్ నెగిటివ్ సైన్. ఏ సైన్తో డినోట్ చేయాలా, నెగిటివ్ సైన్తో డినోట్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఈస్ అక్కరింగ్, ఆక్సిడేషన్ అక్కరింగ్. ఆక్సిడేషన్ అక్కరింగ్ మీన్స్ ద జింక్ మెటల్ కరోడ్స్. ఇందులో ఉండే జింక్ మెటల్ ఆటమ్స్ అన్నీ కూడా Zn+2గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, ద జింక్ మెటల్ రాడ్ ఏమైపోతుంది, మెటల్ రాడ్ కరోడ్స్, చిన్నగా అయిపోతూ ఉంటుంది. జింక్ మెటల్ రాడ్ కరోడ్స్. ఓకేనా. అదే యువతల వైపుకి రండి. యువతల వైపుకి వస్తే Copper+2 గెయిన్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ టు కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కాపర్. కాపర్గా ఇక్కడ డిపాజిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏమవుతుంటుంది, డిపాజిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం, రిడక్షన్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రిడక్షన్ ఆఫ్ సెల్ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాథోడ్, విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాథోడ్. దీన్ని క్యాథోడ్ అంటాం, రిడక్షన్ ఆఫ్ సెల్. హియర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కలెక్టింగ్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కలెక్టింగ్ మీన్స్ ద సైన్ ఈజ్ పాజిటివ్ సైన్. ఏ సైన్తో డినోట్ చేయాలా, పాజిటివ్ సైన్తో డినోట్. ఇట్ కెన్ బి డినోటెడ్ విత్ పాజిటివ్ సైన్. పాజిటివ్ సైన్తో డినోట్ చేయాలి, పాజిటివ్ సైన్. ఓకేనా, పాజిటివ్ సైన్. నెక్స్ట్, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, కాపర్ డిపాజిషన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. కాపర్ డిపాజిషన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. కాపర్ డిపాజిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ కాపర్ డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడ జింక్ కరోజన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. జింక్ కరోజన్ చిన్నదైపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కాపర్ సబ్స్టెన్స్ అనేది డిపాజిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఏం జరిగిందమ్మా, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ జింక్ టు కాపర్ సో దట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ oscillations that is act as galvanic cell, right.
సి నెక్స్ట్ ఏంటంటేరా, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ వన్, అంటే ఈ దీని ప్లేస్లో విత్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్, విత్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ప్లేసింగ్ వోల్ట్ మీటర్, ఏం పెడుతున్నా, వోల్ట్ మీటర్ పెడుతున్నా. వోల్ట్ మీటర్ పెడితే చూసుకోండి, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 molar కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్, 1 molar concentration of zinc sulfate aqueous solution at exactly temperature is 25 degrees centigrade. Okay na? Pressure is absolutely 1 atmospheric pressure. ఈ కండిషన్స్ నేను మెయింటైన్ చేస్తే I can observe in the voltmeter the potential difference as 1.1 volts. ఎంత వస్తుంది? 1.1 volts వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. కండిషన్ ఏంటి రాస్తాను ఇక్కడ చూడండి రా. If concentration of zinc sulfate and copper sulfate ఎంత ఉంచాలి? 1 molar, temperature 25 degrees centigrade, pressure 1 atmospheric pressure. అప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుంది? ఈ సెల్ వోల్ట్ మీటర్ డిజైన్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా? ఈ సెల్ ఐ గాట్ 1.1 volts, 1.1 volts. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి డయాగ్రామ్కి రండి, ఒకసారి డయాగ్రామ్కి వస్తే చూడండి. నౌ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ దిస్ వోల్ట్ మీటర్ అండ్ ఆసిలేటర్ రెండింటినీ తీసేసి లెట్ మీ ప్లేస్ ఎక్స్టర్నల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేసిన, ఒక బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసిన ఈ మొత్తం డివైస్ని. దేనికి కనెక్ట్ చేస్తున్నా? వెన్ ఐ కనెక్టెడ్, వెన్ వి కనెక్టెడ్, ఏం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం? కనెక్టెడ్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్, ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి? బ్యాటరీ. ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ మీన్స్ బ్యాటరీ. బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే చూడరా, ఇఫ్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ 1.1 వోల్ట్ కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1.1 వోల్ట్, అప్పుడు అది ఎలా పనిచేస్తుంది? యాక్ట్ యాజ్ గ్యాల్వానిక్ సెల్. గ్యాల్వానిక్ సెల్ మీన్స్, గ్యాల్వానిక్ సెల్ అంటే ఏం పని చేస్తుంది? Then the function is galvanic cell, means electrons are transferred from zinc to copper, zinc to copper. అంటే రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అండ్ అన్స్పాంటేనియసా? స్పాంటేనియస్. ఫర్ స్పాంటేనియస్ డెల్టా జీ ఈజ్ నెగిటివ్ సైన్ ఉంటుంది. అదే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.1 volts మెయింటైన్ చేశాను అనుకో, కెన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ సైడ్. ఏ సైడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వవు. అర్థమవుతుందా? దట్ మీన్స్ నో నెట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూమెంట్, ఎలక్ట్రాన్స్ అనే మూమెంట్ ఉండదు. అంటే ఏమవుతుంది? ఈ సెల్ బికమ్స్ 0. అంటే ఏమవుతుంది? డెల్టా జీ బికమ్స్ 0 మీన్స్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది. అదే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1.1 వోల్ట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడేమైతే ఇట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్. ఎలా పనిచేస్తుంది? ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్. అంటే ఏమవ్వాలి? ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ కాపర్ టు జింక్. అప్పుడు డెల్టా జీ ఏమైంది? నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్, మీన్స్ డెల్టా జీ ఈజ్ పాజిటివ్. అర్థమైందా? అప్పుడు ఫంక్షన్స్ మారిపోతాయి. యానోడ్ బికమ్స్ కాపర్, cathode becomes zinc. Oxidation reduction same, but cathode can be denotes with negative sign, anode can be denotes with positive sign. మారిపోతే చూసుకోండి. రాయండి, ఇది రాసినాక అది రాద్దాం. 2 పాయింట్స్. ఓకేనా? అరే ఈ బ్యాటరీస్ అయిపోయాయిరా. ఐ థింక్ ద బ్యాటరీస్ బికేమ్ డెడ్.
ఓకే ఓకేనమ్మా. ఓకే ఓకే హలో హలో రైట్ నాన్న, ఓకేనా? Let's see the next one, ra. So what is the differences between them? See, galvanic cell ki electrolytic cell ki చెప్పాం కదా డిఫరెన్స్. ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ కి ఏముండాలి? ఈ ఎక్స్టర్నల్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ 1.1. ఇది ఎంత ఉండాలి? ఈ ఎక్స్టర్నల్ గ్రేటర్ దాన్ 1.1 వోల్ట్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎటు నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి? జింక్ టు కాపర్, అంతేనా? ఇక్కడ కాపర్ టు జింక్. స్పాంటేనియస్ మీన్స్ డెల్టా జీ నెగిటివ్. నాన్ స్పాంటేనియస్ డెల్టా జీ గ్రేటర్ దాన్ 0 పాజిటివ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యానోడ్ ఏంది నాన్న? యానోడ్ డినోషన్ నెగిటివ్. ఏం చెప్పాను? జింక్. క్యాథోడ్ డినోషను పాజిటివ్ అని చెప్పాం, అంతేనా? కాపర్. ఇక్కడ ఏం చేసాం? యానోడ్ డినోషన్ పాజిటివ్ కాపర్, క్యాథోడ్ డినోషన్ నెగిటివ్ జింక్. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుద్ది, ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ చేంజ్ ఉండదు, ఓకేనా? ఆక్సిడేషన్ ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్ రిడక్షన్, చేంజ్ ఉండదు. బట్ సైన్స్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్, ఓకే? రిడక్షన్ ఇదిరా రాసుకోండిరా. The remaining part we are going to discuss in our next class. Thank you. Good night, Nana.